Today is also yes another special day. Every day is a special day, especially in our meetings. Kindly ensure that you are inviting your downliners to be on call today. Let's keep inviting our downliners. Let's keep sharing the link to our private groups for our downliners to have access to join tonight's meeting. You can as well look up your groups so the link to the meeting is accessible to all your community members so that they can all easily join the meeting. Thank you so much for joining tonight's meeting. Today is scheduled for Web3 Academy, which is a very important meeting for all diamonds to be on call as the Web3 plays a major role in our project. Let's keep inviting. Let's keep sharing the link. Let's keep calling out for our down leaders to be on call. We are running not a short-term journey, but a long-term journey. And it is important that anyone participating in the ecosystem is well positioned to know much about the ecosystem so that he or she is not left behind as we keep on moving ahead. Thank you so much for joining tonight's meeting. We can do much better. 40 now on call. We can do much better. Let's keep on inviting. It's another great day, another great time, another great moment to dive deeper, to know much more about the ecosystem, to know much more about the Web3, about the Web3 space. Let's keep inviting. Let's keep inviting. Hello, can I Kindly, speak, please? kindly ensure that as you are inviting your downliners, they are joining with their full names. They are not joining with their company names. Neither are they joining with their single names, nor joining with their nicknames. To ensure that they are admitted on call, they must join with their full names. So kindly let them note as such. We are not admitting gadget names, single names, nicknames. We are admitting only full names. Always ensure that your microphones are always muted unless you are allowed to unmute. Thank you so much. Once again, good evening, good afternoon, good morning to all diamonds on call. At this moment, you can please unmute, let us know your name and where you are joining from. My name is Bless Komlazumeke from Ghana, Greater Accra to be precise.
I'm Christopher Ani from Nigeria. Christopher from Nigeria. Sylvia from South Africa. All right, Xavier, all the way from South Africa. Hey, Ghana. Billy from South Africa. All right. Elder Gekana from Liwahomo. Yeah, how can I do? Israel from Nigeria. Thank you. Edwin Kofi du Togo. Bonsoir à tout le monde. At this moment, you can please mute your mic. Good evening, John from At this Ghana. moment, thank you so much. Good Good evening. evening, Elizabeth from Malawi. Please mute. Abdul from Ghana. Good evening, great family. Thank you so much. You can please mute your mic now. Good evening, Salmina from Lesotho. Thank you. Thank you. You can please mute your mic now. Thank you for joining tonight's call. Once again, Elizabeth from Malawi. People from Togo. okay, thank you. Thank you. Please help us mute. All right, thank you so much for joining tonight's meeting. Once again, good morning, good afternoon, good evening to all. Diamonds on Call. Once again, this Creative Time Center, an ecosystem built to connect everyday individuals to opportunities within the digital economy. Creative Time Center is designed to enable everyday users to participate, engage, and gradually position one another through consistent activity and contribution within the system. Creative Time Center is an innovative digital platform to enable everyday online users to earn a fair share of your online engagement. Once again, I appreciate all existing members for your consistency and continued engagement, and also a warmly welcome to all new members on call. You have joined at a very strategic time, and we are glad to have you with us. Today's section is our Web3 Academy, structured to equip all diamonds with the knowledge and understanding required to navigate and position effectively within the digital and blockchain space. The Web3 Academy plays a critical role in this journey. It is not just about information, but about clarity and direction. The Web3 Academy helps all diamonds to understand how the system actually works and how to engage effectively and how to also maximize the opportunities available within the ecosystem. Before we proceed with tonight's presentation, kindly ensure that your microphones are always muted throughout the section to maintain order and clarity. Also, please be advised to keep your cameras off unless you are in a well-lit environment and seated for such. This is to protect the privacy and professionalism of our community. Co-hosts will monitor this, and if by any chance you are in a dark environment or you are not in an appropriate place, we will be forced to put you in the waiting room. After the presentation, Q&A section will be given, and when the opportunity is given to you, please note that you have maximum 2 minutes to ask your question. My name is Bless Komlazumeke, and I'll be your moderator for today. Without further ado, I'll invite our tutor, our presenter for today, our great leader Diamond, leader Julius Hoga, to take us through tonight's presentation. Thank you so much. Over to you, leader Julius. Thank you, leader. Thank you so much. Thank you all diamonds on call.
Thank you, leadership, for the opportunity. Good evening, good afternoon, and good morning to all. Leader Julius, Am I please, are you audible? there? Yes, am I audible? Yeah. Yes, you're audible, Leader Julius. Okay. I heard the leader calling me back. That's why I'm asking if I am audible. Yeah, maybe he's facing network challenge. Okay. Yes, please, you're audible. Sorry, I think the network took me off. Thank you so much. Thank you. So I am Julius Yosen Hoga from Ghana, and I will be leading the discussion today Hello, as my brother. Hello, please, am I audible? Yes, you're audible. Yes, leader and Blaise. Today is Wednesday. We have a French community with us. So please let's have interpretation for it. Leader Blaise, am I audible? Yeah, Madam Lily, Yes, you're audible. I yes, believe Madam Leader Lily, Blaise you're is having a audible. network. Please, maybe you have to, I think our leader is having a network challenge. If you could pick it up and get an interpreter. Yes. Thank you so much. We have Leader Abel here. We have Leader Metepe as well. Leader Abel, can you take it for us, or Leader Metepe? Please, both of you are co-hosts. Kindly unmute. Leader Abel, Leader Metepe, you are co-host. Please unmute for us. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, la présentation de ce soir, elle va encore se passer. Bon, c'était pas prévu que je fasse une traduction, mais nous y sommes. Il y a le leader Junior qui va nous faire un exposé sur les fondements, les fondations des crypto-monnaies. Donc, nous allons juste le suivre et on connaîtra le contenu. Merci beaucoup. Thank you. Back to you, Leader Junior. Okay, so I shall be leading us to discuss, as my friend has already put it, a topic in the Web3 space. Let's see. Alors, donc, le sujet de ce soir, eh bien, c'est un sujet qui a rapport avec, bien entendu, les crypto-monnaies. Donc, il va partager son écran et nous allons voir de quoi il s'agit. OK, thank you, Leader Juniors. Okay, I hope you can see my screen. I'm struggling here to get it visible. Is it visible? Yes, it is. Okay. So, it is approved by management for us to go back to the basics of parts of the Web3 lessons that we have been going through for some time now, because we have a number of new persons who have joined the community. So today we have come here to discuss what I titled Crypto Foundation. Let's see. Alors donc, comme nous le savons, notre communauté s'agrandit et il y a de nouvelles personnes qui sont venues. Et donc, c'est pour cette raison-là que cet exposé sera présenté pour qu'on puisse savoir ce que c'est que les crypto-monnaies. OK. Thank you, Leader Juniors. Back to you. Okay. I'm wondering why this thing is covering my
Okay, I will pull it to the side. Is my screen visible? I think my screen is gone again. Hey, what's happening? It's visible. We can see. Okay. Hold on for me a minute. I think I'm struggling to put things together. Let me see how to do it. I'm using my laptop and I'm having a little of challenge here. Okay, so we're to share the screen now. I hope I'm still audible. Yes, please, you are. Okay. Okay, and my screen is visible now. Yes, please, it's visible. Thank you so much for your patience. I'm sorry for that. Thank you so much for your patience. So we are tasked to go back to the basics, crypto foundation, and we will be treating this for 1 month. We will go through the crypto foundation. We'll do week 1, lesson 1. We'll do week 2, lesson 2. And for 1 month, we'll be able to understand what is crypto and we grab the basics very well. But for today, what we are looking at in lesson 1 is what is money and why crypto exists. Please, can you interpret that? Alors, donc, nous allons faire un apprentissage, on va dire un cours qui va durer environ 1 mois. Et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, comment ça fonctionne. Et ça va nous permettre également de maîtriser un peu cet univers-là. Alors, donc, le premier, on va dire la première leçon que nous aurons à apprendre là et à faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'argent et pourquoi les crypto-monnaies existent. Okay, thank you, Julius. Back to you. So this is actually a guide for a beginner in Web3 and crypto space to understand the future of finance. For a beginner in crypto to be able to understand very well the future of finance as far as cryptocurrency is concerned, understanding what is money, having knowledge of what is money, and having knowledge as to why crypto exists will be the guide for that understanding. Donc, ici, il s'agira de creuser un peu cet univers-là pour savoir comment est-ce que nous pouvons comment dire, manipuler ou alors comment on peut utiliser les crypto-monnaies, comment on peut maîtriser l'univers financier de façon générale et de façon particulière en ce qui concerne les crypto-monnaies, pourquoi cela existe. Donc, c'est ce à quoi nous sommes invités ce soir. Many people, when we are talking about cryptocurrency, and we say that cryptocurrency is money, it sounds weird. And so, please, if you are a beginner here, listen attentively, come with me, and let's really understand why people or why we say that crypto is money and why we think that crypto holds the future
to your finance. If you are not a beginner, I think this will be a refresher course for you, a refresher for you for those of us who probably have some knowledge already. So when we go back to our communities, we'll be able to expatiate very well on these reasons. Merci. Alors, donc, si vous êtes nouveau dans le domaine, eh bien, nous allons vous dire pourquoi la crypto-monnaie est de l'argent. On va l'expliquer tout à l'heure. Pourquoi c'est de l'argent. Mais si vous êtes ancien, on vous fera un rappel juste pour que vous puissiez vous remémorer un peu cet univers. Back to you, Leader Julius. I will try to see if we can discuss this thing in 60 minutes. We'll look briefly at the history of money, how banks and government control money, problem with our traditional finance system, the birth of crypto, and then why crypto matters to you. Merci. Alors, donc, nous allons aborder les points suivants. Comment on appelle? On va faire l'historique, un bref historique de l'argent. Ensuite, on va dire comment les banques et les gouvernements contrôlent l'argent, les problèmes traditionnels que nous avons sur le plan financier, la naissance du crypto-monnaie et pourquoi les crypto-monnaies sont importantes que nous allons aborder. So, a brief history of money. Where did money come from? And why did it keep changing? Where did money come from? And why did it keep changing? Merci. Donc, il s'agira maintenant de faire une petite historique sur l'histoire de l'argent. On dit un aperçu sur l'histoire de l'argent, d'où vient l'argent, d'où est-ce que cela vient. Alors, on va parler de ça dessus. Okay, so to define money, we say money is anything people agree has value. So when people agree on something, that thing has value and can be used as a medium of exchange, that thing on which they have agreed becomes money. So if CTC has agreed that our BTT has value and it can be used as a medium of exchange for goods and services, BTT is money. That is no gold needed, no government required, just a shared trust and agreement in that community. You don't need any gold in that community at the time. You don't need government. All you need is shared trust and agreement that this thing is money, and then it becomes money. Merci. Alors, nous allons démarrer avec une simple définition de l'argent. On peut dire que l'argent, c'est tout ce qui peut être accepté, qui peut servir également pour un échange, pour une transaction. Donc, c'est ça qu'on appelle monnaie. Et donc, qu'on appelle l'argent. Et donc, si nous transférons ici et nous disons que les BTT peuvent servir également dans les échanges. Dans les échanges, on peut alors dire que nos BTT également peuvent être considérés comme de l'argent. Donc, l'argent, c'est tout ce qui servir et puis avoir une valeur et avec lequel on peut faire des échanges. OK, thank you. Back to you, leader. So think about a 5 CD note, just that paper. That paper has value because everyone agrees that it has value. That paper is seen to have value
or is deemed to have value, because everybody in Ghana agrees that it has value. So its value actually exists because we agree that it has value. Otherwise, it has no value. So money is actually anything people agree that that thing has value and it is accepted as a medium of exchange for value in buying goods and services. Merci. Alors, OK. Alors, donc, on peut dire que ce que nous appelons l'argent, on l'a défini tout à l'heure, eh bien, nous allons prendre un cas précis. Par exemple, si nous prenons 5 cili, c'est 5 cili en papier, l'argent en papier, eh bien, sachant que tout le monde s'entend pour ces 5 cili-là c'est de l'argent parce que la communauté l'a accepté comme tel et toutes les institutions l'ont accepté tel. Donc, c'est alors de l'argent. On peut l'échanger, on peut l'utiliser pour faire les échanges parce que l'accord est unanime, tout le monde s'est entendu pour prendre ça comme objet de transaction. Okay. So you realize that in some countries, certain monies are being refused by market women or by the community. And as time goes or as time passes, those monies becomes valueless. For instance, in Ghana now, people do not, if you go and you want to buy something with 10 pesos, people are not accepting it, or even the 5 pesos. So the 5 pesos, you cannot even see it again. Why? Because people are not agreeing that it has any value. And it happens in other countries too. This is only to buttress the fact that money is anything that people, a group of people, or a community, or a country agrees that that thing has value, and it becomes money. Let's see. OK. Alors, donc, on peut... Certains pays, il y a certaines monnaies qui sont refusées ou qui peuvent être refusées. Et quand nous prenons par exemple le cas du Ghana, et nous prenons la pièce ou bien la monnaie qu'on appelle pesos, eh bien, ce n'est plus accepté aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne lui accorde plus de valeur. Et donc, c'est comme ça dans certains pays également. Dans certains pays, il y a certaines monnaies qui ne sont plus valorisées, qui ne sont plus acceptées. Et donc, on peut dire que l'argent, c'est tout moyen, enfin bien tout, je veux dire, toute représentation qui peut être acceptée et unanimement acceptée dans les transactions. Donc, c'est ce qu'on a. OK. Just a minute. Yes, back to you, leader. Thank you. So you will realize that in the olden days, in the very, very old days, people traded directly with goods. At that point, if I have corn and you have fish, we can exchange these two things. And you take my corn and I take the fish that I need. That stage was called barter system. Merci. Alors, donc, bon, on peut dire que les échanges se faisaient à travers les biens. Les échanges. Par exemple, si moi j'ai du maïs et que toi tu as du poisson, eh bien moi j'amène mon maïs, toi tu échanges ça contre le poisson.
Donc, c'était l'une des premières façons de faire les échanges dans le système. Et c'est ça qu'on a appelé là le système en tout cas, il a donné le nom là, système Btt là. Donc, c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. Back to you, leader. So the problem actually was that if the fish I need doesn't actually have the right value that I needed or you need, though we are exchanging it as a medium of exchange, the system of seeing it as value will break down. Let's see. Le système là, bien, j'ai trouvé le thème approprié. Le thème, c'est le troc. C'est le troc. Alors, le système de troc, ça permet de faire le maïs, comme je l'ai dit, et l'autre a le poisson. Maintenant, le problème qui se pose à ce niveau-là, si le poisson dont j'ai besoin ne pourra pas être mesuré à sa valeur contre ce que moi je vais donner, c'est-à-dire que si la valeur de ce que je veux prendre n'équivaut pas nécessairement à ce que j'ai ou ce que l'autre a n'équivaut pas vraiment à ce que j'ai, il y a un petit souci là qu'on n'a pas arrivé à bien jumeler. OK. Thank you, back to you, leader. Beside that, what about if the fish seller doesn't really need the corn that I have? You will realize that it will be difficult for me to actually exchange my corn instantly. So this barter system existed, which was a way of exchange of value, but it had limitations. The fish could even get rotten if they don't even have a place to keep it. And all those challenges actually were problems with the barter system. Okay, so another system had to come to be able to solve the barter system problems. Merci. Alors, donc, on peut dire que le souci que cela peut présenter, quand nous parlons du troc, eh bien, le souci que cela peut présenter, c'est que, par exemple, si l'autre a le poisson, de son poisson, j'ai besoin peut-être d'autre chose alors que c'est le poisson que lui me présente. Vous voyez, ça crée déjà un petit problème là parce que je n'ai pas ce que je veux. Bon, voilà que c'est ça là que lui, il me tend. Autre chose, ce système a des limites. Ce système a des limites parce que ça ne permet pas véritablement d'avoir ce que l'on veut, ce que l'on désire, et juste que, eh bien, on est obligé de se lancer pour pouvoir réussir. Et c'est ainsi qu'un autre système est né, pour compenser les faiblesses du premier système. OK, thank you, back to you, leader. Okay, so this system of money evolved to a coin age, through a coin age to a paper age. During the coin age or the coin stage of money, where coins were being used as money, those coins were made of gold, silver, copper. Same coin were accepted everywhere. Government stamped them for trust, but they were very heavy. So that also was a problem.
So if you go to the market and you use these coins, you send your fish, exchange it with these coins in a large quantity. You need to be strong to be able to carry it and to be able to keep it safe. So that was a big problem. And so a paper money was also brought out to solve that problem. And paper money was actually lightweight. It was easy to carry, backed by gold originally, and government promised value of this paper money. So from barter age, money evolved to coin age, and then it evolved from coin age to paper age. Every age comes to solve a problem of the previous age. Merci. Ok, alors donc, l'évolution que nous avons connue après le troc, ce sont les pièces. Les pièces sont venues. Et avec les pièces, la difficulté, c'est que si, par exemple, je veux quelque chose qui a une grande valeur, je dois avoir une grande quantité de pièces. Et donc, cela est lourd, cela devient très lourd si je dois transporter cette grande quantité de pièces. C'est un peu harassant. Et c'est pour cette raison-là que, au fil des temps, une autre solution est trouvée, c'est-à-dire la solution de transformer l'argent en une valeur papier. Et donc, le papier maintenant est plus simple à transporter et cela peut même aller jusqu'à être converti en de l'or. Et on peut effectivement utiliser et convertir l'argent que nous avons, surtout les gouvernements le font, hein, généralement. On peut transformer, ou bien on peut valoriser ça à travers de l'or. Et donc, voilà un peu le système dans lequel nous sommes. On peut dire qu'on a quitté le troc, la monnaie, et ensuite on a quitté la monnaie pour le papier. OK, thank you. Back. Okay, so from this age, paper money age, money has evolved again to a stage 4, which is digital money, where we are today. Hey. Merci. Alors, donc, là aussi, nous avons connu une certaine évolution. On a connu une évolution. Et l'évolution que nous avons maintenant, c'est que l'argent a été numérisé, numérisé, digitalisé, et on peut désormais l'utiliser sous cette forme-là pour faire les échanges. OK, thank you. Back to you, leader. Okay, so am I audible? Yes, you are. Family, I think Grey Leader has dropped. So let us wait as he rejoins. Leader Bless, are you there? Yes, please. I'm here. I think Leader Julius has dropped. Okay. Thank you so much.
Family, Great Diamonds on call. We give our leaders some few minutes to rejoin. It is very important that we always go to the fundamentals of what we are actually moving towards to, which is the crypto space, the digital space. It is important for us to always be more equipped in the fundamentals because it depends on your fundamentals, how strong your building is. If your fundamentals are weak, the building will be weak. But if the fundamentals are strong, then definitely the building is also going to be strong. Leader Abel? Ok, alors celui qui est en train de nous faire l'exposé, il a eu un petit souci de connexion. En attendant qu'il revienne, il est important que nous puissions savoir que avoir les notions de base de la monnaie et par conséquent de crypto-monnaie, c'est essentiel. Si nous sommes véritablement bien assis dans le domaine, que nous avons les informations nécessaires, les outils nécessaires, eh bien, nous serons assis. Donc, plus nous avons ces informations, plus nous serons relativement, nous aurons un niveau suffisamment élevé. Mais si nous n'avons pas les notions là, eh bien, nous n'aurons pas suffisamment nous n'aurons pas de punch pour pouvoir affronter ou alors nous défendre par rapport à ces monnaies-là. D'où l'urgence et l'importance d'une formation du genre. Donc, c'est vraiment indispensable pour chacun d'entre nous. OK. Thank you. Back to you, leader, please. Please. Thank you, Leader Abel. Yes, indeed. And even if you are an expert in this space, it is also oftentimes good for you to still reflect back on the fundamentals, because what keeps an expert to be an expert is the fact that the expert keeps learning, and it is the studies that you are actually always doing that will give you. He's back. Yes, please. He's back. Okay, thank you so much. Thank you so much, Leader Victor. Leader Julius, please, if you are back, you can please take over. Thank you. I think he lost his co-host. So, Alors, donc, le leader Blaise était en train de dire que, alors, si nous sommes là et que nous sommes un expert dans le domaine, nous pouvons contribuer, nous pouvons apporter notre expertise parce que cela va nous permettre de mieux, de mieux orienter et de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. OK. Welcome, leader Julius. Leader Julius, you are co-host, so unmute yourself. Thank you. Hello. Yeah, hello. You are ahead. Okay. Leader, thank you so much for holding on to me. I'm having challenge sharing a game, but if it becomes critical, I will go through as we are almost done. I was actually on stage 4, and before I continue, I want to say very sorry for how it went. My laptop just dropped suddenly, and when I came back, network became a challenge for me. That is why I had messed you up in the manner I did. Forgive me. I'm sorry for that happening. Merci. Am I audible? Yes, please, you are. Leader Abel? Il était en train de montrer son... Yes, donc le leader Julius était en train de montrer son écran quand il a été injecté. Il a été injecté, donc il présente toutes ses excuses.
Hein, et maintenant, il est de retour. OK, back to leader. Okay, I'm having some problem right now sharing again. And so I will just continue from where I ended. We are now in the digital age. Where we are today, stage 4 is a digital money stage, where most money today is just numbers in computers. Most monies today, just numbers, whether on computers or on your phones, is just numbers. About 92% of all money exists only digitally, no physical form. And less than 8% of all money in the world exists as physical cash. Today, mobile money lets millions transact without a bank. So money has evolved from barter age, through coin, through paper age, went through all the stages, and today we are in the digital money stage. Merci. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes à l'âge du digital. Donc, l'argent est numérisé désormais. C'est numérisé et c'est sous cette forme-là que les transactions se font. Nombre, ça veut dire que tout est sous la forme numérique, comme je l'ai dit, et ça se fait avec le portable ou même avec l'ordinateur. Et cela suppose que c'est ainsi que dans le monde entier, cela se passe. Cela se passe de cette manière-là. Et d'ailleurs, nous savons très bien que la forme que nous avons le plus sont régulières aujourd'hui. Tout le monde s'y est habitué. Et donc, on peut dire que ça a quitté les anciennes formes et c'est devenu aujourd'hui une monnaie numérique. Et c'est comme ça dans le monde entier. OK, thank you. Back to you, Julius. Back to you, leader. Oh, sorry, my microphone was off and I didn't realize it. Okay. So if digital money already exists, what makes crypto different? Today, if money has evolved through all the stages and we are in the digital money stage, or money has evolved and we are in the era of digital money, that's where we are today. If that is it, what makes crypto different? Merci. Alors, donc, si nous avons évolué, sommes venus maintenant à l'ère de l'argent numérique, alors quelle sera alors la différence que nous pouvons faire avec les crypto-monnaies? Quelle différence y a-t-il entre l'argent numérique et les crypto-monnaies? Parce que, qu'on le veuille ou non, les deux cohabitent dans le monde actuellement. Ça cohabite. Maintenant, comment pouvons-nous faire la différence entre les deux? OK. Back to you, leader. So a quick one. To be able to answer that question, what form of money do you use most in your daily life? You yourself, or us, me and you. What form of money do you use today most in your daily life? Barter age money, coin age money, paper age money, or digital money? Which one do you use most today in your daily life? Merci. OK, alors maintenant, la question c'est quel est le type d'argent que tu utilises dans ton quotidien, chaque jour là? Quel est le type d'argent que tu utilises? Est-ce que c'est l'argent sous forme de troc? Est-ce que tu continues de faire le troc?
Est-ce que tu amènes tu fais échange avec les biens, il amène du poisson, toi tu amènes du maïs, est-ce que tu continues, c'est ça là qui prime sur ton quotidien? Ou bien c'est l'argent sous forme de pièces? Et donc la pièce là, est-ce que c'est ça là que tu utilises le plus dans ta journée? Ou alors c'est l'argent sous forme de papier là, est-ce que c'est ça là que tu utilises le plus? C'est l'argent sous forme digitale, sous forme numérique que tu utilises. Donc, ça, reste une question qu'on pose à chacun d'entre nous. Quel est le type d'argent? Quel est le type d'argent que nous utilisons le plus? Sous quelle forme utilisons-nous l'argent aujourd'hui dans notre quotidien? OK, thank you. Back to you, leader. The second question I want to ask you again is, who decides how much your money is worth? The money which you use today, the money you use most of the time today. After you thought about it, I ask you, what form of money do you use most in your daily life? I don't know what answer you gave, but depending on what answer you gave to yourself, who decides how much that money is worth? That money that you most of the time in your daily life, who decides how much that money is worth? This will help us understand why crypto is different or what makes crypto different. Let's see. Alors, donc, la deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est parce que la première question, c'est quel type de monnaie, quel type d'argent nous utilisons et sous ces plusieurs formes. Maintenant, la seconde question, c'est qui décide comment on appelle, de la valeur de l'argent que nous utilisons. Si la réponse à ta première question est bien définie, alors qui décide maintenant de la valeur que cette valeur, cette monnaie-là que tu utilises là a? Qui décide? Qui contrôle ou alors qui lui donne de la valeur? Et donc, ça, c'est la deuxième question. C'est la deuxième question. OK, thank you. Back to you. Mr. Julius, back to you. Mr. Julius, please, you are Thank muted. you. Okay. Thank you. You will realize that banks and government actually control your money. The money you use today. Banks and government determine the value of that money. Whether that money is worth something, it's dependent on the banks. So the chain of control of money, every CD or every dollar or every naira or every cipher travels through a certain chain before reaching you. Governments set financial policies and laws. Central bank will print the money and control the supply of that money. Your bank will now hold the money and manages your account before it finally gets to you. So the central bank and the government actually determine whether that money is worth something or it doesn't worth anything. Merci. Alors, donc, nous devons remarquer que ce sont les banques et les gouvernements qui déterminent la valeur de l'argent que nous utilisons. C'est eux qui définissent même la politique de l'usage de ces monnaies-là, de l'argent que nous utilisons. Donc, et rien ne peut se faire sans leur politique et sans leur guidance. C'est eux qui mènent le bateau. Donc, c'est à eux le pouvoir dans ce sens-là. OK, thank you. Back to you, leader. So every single step requires trust.
and every step can be a point of failure, delay, or exclusion. At the point where governments set financial policies, it requires trust. Where banks print it, where your bank holds it, trust is required. But again, around those points, failure can also happen, delays can happen, and exclusion can happen. Merci. Alors, donc, lorsque nous parlons de du pouvoir que les gouvernements et les banques ont sur l'argent, eh bien, on voit que il n'y a plus rien que, enfin, tout le pouvoir leur est concentré dans leurs mains et ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Ils peuvent orienter les choses. Ils peuvent nous guider comme bon leur semble. Ça veut dire que et nous n'avons pas vraiment un pouvoir sur ce que l'argent que nous utilisons. C'est eux qui définissent tout, c'est eux qui ont tous les pouvoirs et qui disent quoi faire. Et donc, ils peuvent décider même de prendre tout l'argent hein, et même de geler si c'est possible, l'argent. Donc, ainsi, eux sont les rois dans ce domaine. OK, thank you. Back to you, leader. Hello? Yes, you are audible, leader. Okay. So most people actually don't know what banks can do with their money before it gets to them. Most people don't realize how much control banks have. Banks can freeze your account at any time for any reason with no warning. Banks can delay your transfer. International transfers can take like 3 to 5 business days. Banks can charge you fees, exorbitant fees, big money, monthly fees, transfer fees, overdraft fees. Banks can deny you your transactions. They can block payments they consider risky. You can lose your money. Banks can fail you. Your savings may not be safe. Banks can be spying on your spending. Every transaction is tracked, recorded, and shared. So these are problems that the traditional money system is creating for humanity. Merci. OK. Alors, donc, les gens ne savent pas ce que les banques peuvent faire avec leur argent. Ce que les banques peuvent faire avec leur argent, c'est énorme. Parce que notre argent, c'est peut-être nous-mêmes qui les possédons, hein, c'est pour nous peut-être. Mais ce qu'ils peuvent faire avec ça, c'est immense. Les banques peuvent geler notre argent, ils peuvent bloquer, ils peuvent créer des tasses, ils peuvent imposer, même donner des impôts, ils peuvent tout ce qu'ils veulent là, ils peuvent faire avec notre argent. Ils peuvent dire que l'argent ne t'appartient plus, que ton argent a perdu de valeur, ton argent a disparu, tout ce qui est possible là, les banques peuvent t'imposer par rapport à ça. Et donc, tu n'as que tes yeux pour pleurer dans ce moment-là. Et donc, voilà un peu comment les choses ont évolué jusqu'à maintenant où l'argent a traversé les périodes avec ses différentes particularités et ces différents systèmes qui ont existé. Okay, thank you. Back to you, leader. Okay. So you realize that there is the need for these problems to be solved. These are real problems that humanity face in the financial system. And humanity is struggling to find a solution to these problems.
So the traditional finance system, so with the traditional finance system, there is a real struggle that billions of people face every single day. There's a real struggle that billions of people face every single day in the traditional finance system. Merci. Alors, donc, on peut dire que le besoin ou la nécessité de régler ce problème récurrent-là, était nécessaire pour le monde entier. C'est-à-dire l'ancien système ou le système traditionnel de gérer ou de contrôler l'argent, eh bien, a des lacunes. Ce modèle-là a des lacunes et le combat était nécessaire pour que l'on puisse changer et améliorer. Donc, des milliards de personnes sont face ou bien subissent ces aléas-là et voir l'urgence que quelque chose de nouveau puisse venir. OK, thank you. Back to you, leader. Another real problem that humanity struggle with is that about 1.4 billion people have no bank account. Why? Because they don't have government IDs, they are too far from banks, they can't meet minimum balance, or they have bad credit history. So all these are problems created by the traditional financial system. Merci. Alors, l'autre problème qu'il y a, c'est qu'il y a des millions de personnes, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aussi aux banques. Ils n'ont pas accès aux banques parce que les conditions pour y accéder, les conditions pour pouvoir utiliser le service que les banques offrent, eh bien, sont parfois restrictives. Il y a, par exemple, les papiers à fournir. En tout cas, il y a une série de choses que vous devez pouvoir montrer, vous devez pouvoir avoir pour pouvoir accéder et donc à l'argent que la banque offre. Et donc, ce sont autant de restrictions, donc autant de problèmes qui font réfléchir et qui nous amènent vers cette nouvelle ère de l'usage de l'argent. OK, back to you, leader. So with all these problems, there is the need, or there should exist a system that can solve all these problems. And this is one of the reasons why cryptocurrency was given birth to be able to solve all these problems, because you do not need government card to acquire crypto. You do not need a credit history to acquire crypto. You do not need to be in the town or in a city to be able to acquire crypto. And so crypto has actually solved these problems. Merci. OK, alors, avec tous ces problèmes-là et les difficultés que nous connaissons, eh bien, le besoin de trouver une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie ou bien un nouveau système est venu. Et ce nouveau système, ce sont les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies sont venues un peu comme pour apporter une solution aux difficultés que les gens ont. Avec les crypto-monnaies, on n'a plus besoin de fournir des tas de papiers, on n'a plus besoin de subir les exigences du gouvernement, on n'a plus besoin d'être contraint à des lois ou à des conditions restrictives. Non, on n'a plus vraiment besoin de ces choses-là. Ça, c'est plus simple, c'est plus accessible que tout. OK, thank you, back to you. Another problem, am I audible? I hope I'm audible. Yes, you are. Another problem is inflationary problems. Your money may lose value at any time. When government print more money, each note becomes worthless. So you will realize that your 1,000 Ghana you had in 2000 could buy about 5 bags of cement. In 2010, it could buy only about 3.
and then it could buy only about one in 2024. So nobody, and you realize that we actually did not vote for this, but governments decided this, and your savings quietly shrank. So in the traditional financial system, real problems exist, and humanity is struggling to solve those problems. Merci. Alors, donc, l'autre problème qu'il y a, c'est, on va parler de dévaluation, la perte de valeur des monnaies, la perte de valeur des monnaies. Et donc, l'argent peut subitement connaître une baisse de valeur. Une monnaie qui valait peut-être, enfin, la valeur de la monnaie peut peut-être être 5, mais subitement, on diminue, ça devient 2. C'est juste un exemple que je donne. C'est pour dire que la valeur que j'ai, la monnaie, c'est peut-être 1000 francs. Il y a peut-être quelques mois, et puis après, un peu de temps après, cette valeur est perdue et ça devient 500 francs. Donc, la monnaie a perdu considérablement sa valeur et ces décisions sont prises par les gouvernants. Logique, ils ont leur logique qu'ils suivent. Et donc, c'est un problème en général qui se pose non seulement ici, mais un peu partout dans le monde. Et c'est les difficultés que nous avons. Et c'est justement pour ces choses-là, pour lutter ou alors pour résoudre, apporter une solution que les crypto-monnaies sont venues. Okay, thank you, leader. Back to you. I think I'm able to have a way around my sharing my screen now. Just a moment. So these are the real problems that the traditional system is creating, and there is the need for us to be able to my sharing. Hold on a minute. Can you see my screen from the laptop? Yes, yes. Okay, so you can see. Okay, I hope it has come now, correct? Yes. Okay. 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 Okay, that's fine. Thank you so much. Thank you so much for all the patience. So you realize that we did not actually vote for this, all these problems, but government decided it on our behalf because it is in the traditional financial system. And so your savings or your monies will keep shrinking every day. Let's see. Alors, donc, les problèmes traditionnels que nous connaissons dans le domaine financier, eh bien, ces problèmes-là sont si importants qu'il fallait quand même trouver une solution. Et les solutions, c'est pour que, par exemple, lorsque nous parlons d'inflation, lorsque nous parlons de perte de valeur, donc tous ces problèmes-là réunis constituent un peu la difficulté qui ont amené les gens à se lancer dans une nouvelle solution qu'est les crypto-monnaies. Okay, thank you. Back to you, leader. So I want you to actually think about it. Have you ever felt the impact of inflation, or have you been unable to access your own money, which you have kept in the bank? Think about it. Have you ever felt the impact of inflation such that you have $1,000, you have 1,000 Ghana cedis, which you could buy 5 bags of cement yesterday. Today, you go to the market and you cannot buy. And has it ever happened to you that you have your own money at the bank, but you cannot access it? These are real problems the traditional financial system has created for us having access to money. Merci. Alors, donc, la question, c'est, est-ce que c'est une question? C'est une injonction, hein? On dit, pense à ceci, pense à ceci.
est-ce que tu as été, j'allais dire, une inflation ou peut-être tu savais que le pain là coûtait 100 francs au départ et tu sais que c'est l'habitude là, tu achètes ça à 100 francs et le lendemain tu viens, ça coûte désormais 200 francs. Donc c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est la hausse subite de la monnaie et tu es dans l'incapacité d'acheter ce que tu as acheté ça à une valeur précise, tu n'as plus la possibilité de l'acheter à cette valeur-là. L'autre chose, c'est qu'il peut arriver que de façon subite, que tu n'aies plus accès à ton argent. Vous comprenez, tu as mis l'argent quelque part et subitement, tu n'as plus accès à cet argent-là. Ton propre argent, tu n'as plus accès parce que c'est gardé par les institutions et tu ne pourras pas. Ils ont eu décrié des choses et puis on dit que l'argent n'est pas disponible. Donc, tu es obligé de retourner. OK, thank you, leader. Back to you. Okay, so this gave birth to crypto. To be able to have all these problems resolved or solved, crypto was given birth to. Crisis sparked a financial revolution. Merci. Alors, donc, on peut dire que c'est pour régler ces différents problèmes, ces difficultés-là, que les crypto-monnaies sont nées. Et c'est une révolution dans le domaine financier. Le domaine financier. C'est donc pour apporter une solution et c'est venu un peu comme pour une innovation dans le domaine. OK, thank you, back to you, leader. So you realize that all those problems that we have analyzed now, they came together to cause a kind of revolution in the financial system, which gave birth to crypto. Such that in 2008, the biggest banks in the world collapsed and ordinary people paid the price for it. Because there was a crisis that changed everything. About 8 million Americans lost their homes, but 9 million jobs disappeared. About $11 trillion household wealth wiped out. Governments bailed out banks with public money. This created a whole lot of problems. And because of this, something must happen to be able to change the narrative. And all this came together to give birth to crypto. Merci. Alors, donc, il y a tous ces problèmes ensemble ont amené la révolution qui nous a conduit vers les crypto-monnaies. Et il faut savoir qu'en 2008, il y a eu des crises qui ont changé tout, qui ont tout changé, qui ont bouleversé tout. Et cette crise-là est l'une des crises les plus grandes dans le monde, enfin dans le domaine financier, surtout par rapport aux banques. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette crise-là? On peut dire que beaucoup de gens, surtout les Américains, ils ont perdu leur maison. Les gens ont perdu leur maison. Les gens ont perdu ont été déçus par rapport à leur job. On peut dire qu'ils ont perdu leur job. Et beaucoup, enfin, ceux qui ont leur richesse, ceux qui ont de l'argent ont perdu beaucoup d'argent. Donc, on peut dire que c'est une crise généralisée qui a bouleversé le monde financier. OK, thank you. Back to leader. So, people ask, who can we trust with our money if not the banks? Because if we have money at the bank and the bank collapsed and we can't get our money, then who should we trust now? Who can we trust now with our money? Let's see. Alors, donc, cette crise a amené à une question. Laquelle les gens se demandent maintenant, à qui pouvons-nous faire désormais confiance par rapport à notre argent?
puisque on a vu qu'on l'a perdu si rapidement, les choses ont été ébranlées. Alors, donc, à qui pouvons-nous faire désormais confiance avec notre argent si ce n'est pas à la banque? Si ce n'est pas à la banque, vers qui allons-nous tourner? Alors, donc, c'est la question principale qui a été posée. Okay, thank you. Back to you, leader. So the answer appeared in October 2008, where somebody or a group of people decided to find a solution to all these problems we have analyzed now. All these problems that the traditional financial system has created or is creating for humanity, or humanity is confronted with. In 2008, somebody or a group of people, Satoshi Nakamoto, decided that enough is enough. This problem has to stop. So he published a 9-page document and started working on a peer-to-peer electronic cash system, that is Bitcoin. His idea at the time was to ensure that you can send money directly from person to person without any bank. How? He used mathematics and cryptography to make it secure. And then he ensures that if this happens, nobody will control it. Yet everybody will control the money. And it's run by thousands of computers worldwide. So this brought about, or this cemented the birth of crypto to be able to solve all those problems we have analyzed now. Merci. Alors, donc, en octobre 2008, dans octobre 2008, une personne a trouvé une solution à tous les problèmes qui étaient évoqués. Et la personne s'appelle Satoshi Nakamoto. Eh bien, c'est lui qui a inventé la solution. Et sa solution, c'était que il y a la possibilité désormais de pouvoir faire les échanges de personne à personne. On peut faire les transactions de personne à personne. Et donc, cette solution, c'est à travers ce qu'on appelle la crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin. C'est Bitcoin qui a révolutionné, qui a amené la solution. Et désormais, on voit que ce n'est plus une institution qui contrôle les choses, mais c'est des calculs mathématiques associés et donc à des ordinateurs reliés un peu partout dans le monde qui sont les contrôleurs. Donc tout le monde devient contrôleur, personne n'est plus, il n'y a plus une seule personne ou bien une institution centralisée qui contrôle tout. Non, tout est décentralisé, tout est organisé de façon pour que ça soit vraiment très transparent. Okay, thank you, leader. Back to you. So this Satoshi Nakamoto, it could be a group of people because he is not known now. People believe that is one person. People believe that is a group of people. And it is also believed that they disappeared in 2011. So this is the person, or this is the group that found solution to all these problems we were facing, the world was facing from the traditional financial system. Merci. Alors, donc, ce Satoshi Nakamoto-là, les gens disent que c'est une personne, d'autres disent que c'est un groupe de personnes, une personne qui a disparu, et puis, donc, il y a tellement de spéculations par rapport à l'origine ou à l'identité de la personne. Mais dans tous les cas, eh bien, cette personne ou ce groupe de personnes, ils ont trouvé solution aux problèmes traditionnels qu'on a dans le monde financier. Ils ont pu apporter leur solution, et cette solution était la meilleure. Okay, thank you. Back to you, leader. So Bitcoin, the first crypto that came to start solving the problem
which actually generated the global financial revolution, goes live 2009, went through till today. In 2011, other cryptos started to join. Other cryptos like Litecoin, Ethereum. I mean, from 2011, other cryptos started to join. It is said that in 2021, El Salvador became the first Bitcoin country. Bitcoin became legal tender in a country for the first time. That is El Salvador. So this is where, or this is why crypto was given birth to. Let's see. Alors, donc, on peut dire que Bitcoin est la première crypto-monnaie dans le monde. On peut dire que c'est la mère de toutes les crypto-monnaies. Et donc, en 2009, cette monnaie-là est apparue. Et donc, elle est venue, donc elle est apparue et a commencé par être utilisée. Elle a commencé par être utilisée. Et on peut dire qu'en 2011, d'autres crypto-monnaies sont nées. D'autres crypto sont nées. On a par exemple Ethereum, il y a Litecoin, etc. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont nées. En 2021, El Salvador, fut le premier pays à accepter, à commencer par utiliser, accepter donc l'usage des crypto-monnaies. C'est le premier pays, El Salvador. Donc, c'est une évolution dans ce domaine-là et tout le monde a commencé par s'intéresser à ce qui est actuellement comme monnaie dans le monde. Okay, thank you. Back to you, leader. First Bitcoin purchase happened in 2010, where 10,000 Bitcoin were used to buy 2 pizzas, which worth about 100 million plus today, you know. So this comes to tell you that don't joke with crypto. If you see crypto or you see BTT today and you are joking with it, in some few years, from 2009 to today, see where Bitcoin has gotten to. Somebody used 10,000 BTC to buy 2 pizzas. And today, that 10,000 BTC worth about $100 million plus today. So don't joke with cryptos. Crypto has come to save us. All we need is knowledge, wisdom, and understanding. Don't joke with BTT. The BTT you are seeing today are joking with it. You want to throw it away and get $10. Please don't joke with it, because I believe that BTT will be better than BTC one day. Let's see. Am I audible? Alors, okay, yes, you are. Alors, donc, on peut dire que en 2010, 10 000 bitcoins, 10 000 bitcoins pouvaient acheter 2 pizzas. Pizza, connaissons la nourriture italienne là. Donc, 10 000 BTT pouvaient acheter 2 pizzas. Mais aujourd'hui, ça vaut 100 millions de dollars. Ça vaut 100 de dollars. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose que, comment on appelle, les crypto-monnaies, c'est un domaine vraiment très prospère et on ne doit pas s'amuser avec. On doit. Il y a du lourd là. Il y a vraiment du lourd là. OK. Okay, so crypto actually matters to you. Crypto is not only for tech people. It affects everyone, including you. Okay, crypto actually affects everyone, including you. And before we close, I want us to just put crypto side by side with traditional banking system to be able to make the problems more pronounced to you, so you can see really why
crypto is important and why it matters to you. Merci. Alors, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ont, comment on appelle, ont influencé le monde de tout le monde. Cela a influencé le monde de tout le monde. Tout le monde est déjà embarqué dans le système. Personne ne peut plus se démarquer de ça et dire que bon, je ne suis pas dans ce monde. Non, le système est déjà généralisé et donc ça englobe tous les domaines. Le mieux là, c'est plutôt de s'adapter, c'est de pouvoir s'imprégner et intégrer. Sinon, on sera laissé pour compte. Okay, thank you, leader. Back to you. So you realize that if you look at this column, I put the features there, put traditional banking here, and then I put crypto at the top. If you look at who controls your money, in the traditional banking system, the bank controls your money. But if it comes to crypto, it is you alone, nobody else. If this is not good for you, what is good enough? You have money and somebody else is controlling it. But this time you can control it yourself. Isn't it good enough? Merci. Alors, donc, lorsque nous revenons maintenant pour faire une petite comparaison dans ce tableau, on a quelques questions avec des réponses éventuelles. On a par exemple, qui contrôle l'argent? Ton argent là, qui contrôle ça? Dans le système traditionnel, eh bien, donc la banque, on peut dire que c'est la banque qui contrôle ton argent. Mais dans le domaine de la crypto-monnaie, on peut dire que c'est toi-même qui contrôle ton argent. C'est toi-même qui contrôle ton argent. Est-ce que ce n'est pas formidable? Si c'est toi-même qui contrôle l'argent, est-ce que ce n'est pas quelque chose de très bon? OK. Thank you, leader. Back to you. So you realize that if it comes to freezing, you realize that banks, traditional banks, can freeze your money. They can freeze your money anytime at all they want. But if it comes to you having crypto, it is not possible for anybody to freeze your money. Okay? It's not possible. So the problem of traditional banks freezing your money is being solved by the emergence of crypto. Merci. Alors, donc, la question qui suit, ton argent peut-il être gelé? Ton argent peut-il être gelé dans le système traditionnel contrôlé par les banques? On peut dire que oui, ton argent peut être gelé. Ça peut être pris, ça peut sortir de ton contrôle. Les banques peuvent bloquer ton argent. Mais dans le domaine de crypto-monnaie, eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ton argent soit gelé. Au contraire, comme c'est sous ton contrôle, c'est toi-même qui contrôle ta chose, personne n'a un pouvoir dessus. Et donc, ça c'est venu un peu comme pour régler cette difficulté ou bien ce problème qu'on avait dans le passé. OK, thank you, leader. Back to you. Do you want to send money abroad? You want to send money abroad? Yes, you can do it. But if you come to the traditional banking system, they will charge you. It will take like 3 to 5 days for that transaction to happen. And they will charge you about between 5 to 10% fee for that transaction to happen. But if you are dealing with crypto, look at it. You need just minutes to be able to do the transaction, and the charge will be very small. This is one of the problems crypto has solved, and this is why crypto was given birth to. Merci. Alors, la question de savoir, est-ce qu'on peut envoyer de l'argent à l'étranger? Est-ce qu'on peut envoyer de l'argent à l'étranger? Bien sûr, avec le système traditionnel, c'était possible, mais cela peut prendre entre 3 à 5 jours
avec un taux ou bien avec des tasses qui seront de 5 à 10% de ce que tu veux envoyer. Et donc, ça veut dire que ton agent va connaître, comment on appelle, on va te tasser durement pour que ton argent soit envoyé à l'étranger. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, cela se fait en quelques minutes. On ne va même pas parler de minutes, c'est en quelques instants. C'est automatique même. Si tu envoies, eh bien, la transaction se fait et ton argent part immédiatement. Et les tasses à payer par rapport à ça sont véritablement minimes. C'est réduit, c'est presque rien. Donc, voilà un peu les avantages que cela apporte. OK, back to leader. With crypto, you don't need any account. You don't need account. All you need is just a phone or just a laptop with crypto. All you need is just a phone or just a laptop. But with traditional banking system, you need an account, you need an ID, you need an approver. You need an account, you need an ID, you need an approver. So if you don't have an ID, you cannot have an account. If you don't get approval, you cannot hold money at the bank. But with crypto, all you need is your phone or a laptop. Get internet connection and you are good to go. Merci. Alors, l'autre question, a-t-on besoin d'un compte? A-t-on besoin d'un compte? Eh bien, dans le cas des banques, oui, on a besoin d'un compte. Tu as besoin d'un compte, tu as besoin d'une carte, tu as besoin même d'un avaliseur pour pouvoir faire les envois ou même les réceptions d'argent. Donc, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, eh bien, tu n'as pas besoin d'une carte, d'un avaliseur, rien de tout ça. Hein? Rien. Il suffit juste d'avoir ton portable ou bien ton ordinateur avec une connexion Internet et le tout est joué. Tu peux faire tes transactions en paix. OK, thank you. Back to you, leader. So, do you want to operate 24/7? With bank, they only work during the banking hours. Yes, you tell me because of the ATMs now you can go. But the traditional banking system, you only need the bank. You have to go to the bank during the banking hours. With crypto, you can do anytime. Just sleep, wake up at any time at all. And then you can transact business, you can send your money and all that. Okay. Even with the traditional banking system, ATMs are there, but you cannot send a certain quantum of money on ATM, or you cannot withdraw a certain amount of money through the ATM. Okay. So look at all the advantages crypto has brought to us. And this is the reason why crypto is important. It matters to you and it matters to me. And this is one of the reasons why we must be full of praise to CTC for bringing us to a point where our eyes are open into crypto, where we can own BTT for free, I mean relatively free, and also be part of people who has a crypto asset. Merci. Alors, l'autre question, c'est est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Alors, dans le contexte des banques traditionnelles, eh bien non, ce n'est pas ouvert tout le temps. Il faut venir pour que tu puisses être servi, il faut venir aux heures où la banque est ouverte. Vous voyez, donc, sans ça, vous ne pouvez pas vraiment accéder à votre argent, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas envoyer, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut venir à ces heures-là. Et pas même aujourd'hui, même avec comment on appelle, les points où on peut faire des retraits instantanés, même là aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des limites à ça. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Mais avec les crypto-monnaies, eh bien, c'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'heure pour que cela puisse... Non. Tout est possible à n'importe quelle heure. Il suffit que tu aies, comment on appelle, ton portable, ordinateur et la connexion. Tout ceci montre que
eh bien, la crypto-monnaie a beaucoup d'avantages. Cela a beaucoup d'avantages. Cela nous amène de grandes solutions par rapport à ce que nous avions connu. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'on peut dire que les crypto-monnaies sont importantes pour toi et pour moi. Et quand nous parlons de notre écosystème à nous, avec le BTT, on peut dire que si nous en avons, c'est que nous sommes déjà des possesseurs, nous sommes déjà des gens qui ont des crypto-monnaies et nous pouvons en faire usage. Nous pouvons en faire usage si nous en possédons. Et donc, c'est une très belle chose que nous soyons également, que nous fassions partie des utilisateurs des crypto-monnaies. Okay, thank you, Leader. Back to you. So the key thing is that the most important idea in crypto is for you to be your own bank. So all those problems associated with the traditional financial system can be dealt with if you have become your own bank. With crypto, you hold your own money. Hold your own money. You don't need permission to spend it. Spend it anyhow. Send it to anybody at all. If you like, send it to some mad person. You don't need anybody to give you permission. You don't need any middle person. You don't need any fee. No exclusion. Nobody is excluded. The quantum you want to send, you can send it to anywhere. From this, you can realize that crypto has really come to solve a real problem. And I always say that any system that exists which does not solve a problem, that system is not worth receiving. And so if crypto exists and solves these big problems, such that about 1.4 billion people in the hinterland who were not having access to banks through crypto can have access to money. And with all the problems we have spoken about now, if crypto is able to do that, then it is worth accepting. And we have to be thankful to CTC for bringing us this far to see what is crypto. Let's key ourselves into it and accept it. Let's see. Alors, donc, la clé ici, c'est que nous devons être quoi? Nous devons être notre propre banque. Nous devons être notre propre, donc avec la crypto-monnaie, nous devons être notre propre banque. Nous sommes en quelque sorte le contrôleur de notre argent. Personne ne vient nous dicter sa loi ici. Parce que avec les crypto-monnaies, eh bien, nous pouvons dépenser l'argent comme nous voulons. Nous pouvons l'envoyer à qui nous voulons et à n'importe quel moment. Il n'y a plus une autorisation pour réguler quelque chose, quoi que ce soit. Non, non, non. Désormais, nous sommes nous-mêmes le commanditaire des opérations. Et on peut dire que les crypto-monnaies sont venues pour apporter une solution aux problèmes permanents récurrents qu'on avait dans le passé. Et les gens qui n'ont pas accès à l'argent, c'est-à-dire à qui on a mis des limitations, ils ne peuvent pas vraiment faire des prêts ou bien ils ne peuvent pas prendre de l'argent, tout ça, parce qu'il y a tellement de conditions. Désormais, avec les crypto-monnaies, tout cela est possible. Tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut véritablement l'utiliser sans condition. Il n'y a pas de condition qui soit limitante. Tout le monde est amené à l'utiliser sans grande difficulté. Okay, thank you, Leader. Back to you. Key takeaways today, or what we have learned today, is that money is just a shared agreement. Its value comes from trust, not from gold or from paper. Money is just a shared agreement. And its value comes from trust. Trust in the sense that people have to agree that this is money and they can use it. Again, we have to take away today that banks and governments have enormous control over your money with real limitations, as we have discussed now.
But 1.4 billion people worldwide are shut out of the banking system. Why? Because of all the problems we have enumerated. Bitcoin was created in 2008 as a direct response to the global banking crisis. And again, it is able to respond to all these problems. It's able to respond to be able to solve all these problems from here. Bitcoin is able to look at the problems, all the problems that we can talk of. Okay. And we know that not Bitcoin alone, but crypto in general. And we know that crypto lets you own and send money without needing any bank's permission. These are the takeaways you need to carry away as a newbie when we look at what is money and why crypto exists. Merci. Alors, donc, il y a certains points que nous devons savoir. On peut dire que la monnaie, c'est finalement un accord. C'est juste un accord de partage, un consensus, voilà. C'est un consensus et cela vient de la valeur qu'on lui accorde. Et ce n'est plus une valeur accordée par rapport à de l'or ou bien à du papier. Ce n'est plus forcément ça. Et les banques et les gouvernements n'ont plus véritablement l'énorme contrôle sur l'argent. Ils n'ont plus un réel contrôle sur l'argent pour limiter ou bien pour empêcher son accès. Des milliards de personnes dans le monde entier peuvent avoir accès à ce système-là. Et on peut dire que la monnaie qu'on appelle Bitcoin est créée en 2008 et c'est une réponse qui est venue apporter une solution à la crise généralisée qui a eu. Et donc, avec les crypto-monnaies, nous contrôlons notre argent et nous pouvons l'envoyer sans l'accord d'une banque ou bien l'accord d'une personne. Et on peut dire que tout ce qui vient d'être dit là, constitue les avantages que les crypto-monnaies nous ont apportés. Quand on parle de crypto-monnaie, ce n'est pas seulement le Bitcoin. Non, c'est pas seulement le Bitcoin. Il y a une série de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui et c'est l'ensemble de ces crypto-monnaies-là qui offrent autant d'avantages. Okay. Thank you, leader. Back to you. So today, we understand what is money and why crypto exists. What is money and why crypto exists? So, crypto was created so that anyone, anywhere, can own and send money without asking anyone for permission. At the completion of this lesson 1, I will need you to, just in one sentence, know that crypto was created so that anyone, anywhere, can own and send money without asking any permission from anyone. No permission from the central bank, no permission from the government. If you want to send your BTT, no permission from our leadership. Once you have it, you can send it. That is crypto in one sentence. I hope you have ever sent money internationally or you've been unable to access your bank account. How did you feel when that happened? If you really understand how you felt when that happened, you need to embrace crypto because it is created for you, irrespective of your location, to own money and to send that money without asking permission from anybody. Merci. Alors, donc, on peut dire que cette première leçon nous permet de savoir ce qu'est l'argent et pourquoi les crypto-monnaies. Qu'est-ce que l'argent et pourquoi les crypto-monnaies? Cela nous a permis de comprendre un peu cet univers-là. Et donc, désormais, nous pouvons dire que les crypto-monnaies sont nées pour que n'importe qui, n'importe où peut envoyer
peut envoyer de l'argent sans la permission de quelqu'un. Donc, tu peux le faire sans une autorisation quelconque. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé de l'argent à l'international? Tu as déjà envoyé de l'argent à des gens et tu as été, comment on appelle, tu n'as eu l'incapacité d'avoir accès à ça? Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? Donc, c'est autant de questions qui nous plongent dans le fonctionnement de l'ancien système ou du système traditionnel. Mais avec les crypto-monnaies, on voit qu'une solution est possible. Donc, on peut véritablement les éviter. OK. Thank you, leader. Back to you. So, next week, God willing, we will look at what is crypto. And we'll try to have the core understanding of what crypto is. If crypto was created so that anyone anywhere can own money and send it without asking permission from anybody, if crypto is money as a result of all the evolutionary stages, if crypto is created to solve traditional financial system problems, and most of us believe that it will soon replace the fiat money, the financial money, then what then is crypto? This question we will answer, God willing, next week. I want to be very thankful to all of you, irrespective of the problems I was going through. You held true to the lessons, encouraged me, and we have gotten to the end of the lessons. Thank you so much for today. God willing, next week, we will meet again. Over to you. Alors, donc, la semaine prochaine, nous sommes à la fin de la première leçon. La semaine prochaine, nous allons aborder la seconde leçon. Et la seconde leçon, c'est qu'est-ce que crypto? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? C'est quoi les crypto-monnaies? Et nous allons aborder les différents aspects que les crypto-monnaies ont si nous entendons que les crypto-monnaies sont une monnaie, sont de l'argent, voilà. Que les crypto-monnaies sont de l'argent. Alors, comment est-ce que cela peut être utilisé? Comment est-ce qu'on peut la manipuler? Donc, ce sont autant de questions et les différents types de monnaies, de crypto-monnaies que nous avons, eh bien, nous allons aborder et mieux comprendre. On remercie tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ont suivi cette présentation. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour aborder, pour continuer et suivre davantage les éléments de réponse en fonction par rapport à ces crypto-monnaies-là. OK, on remercie encore tout le monde. Nous savons que par la grâce de Dieu, semaine prochaine, on sera encore ensemble. OK, thank you, leader. Back to you. Over to you, the host or the moderator. Okay. God bless you. Thank you. Well, thank you so much. Thank you so much, Leader Julius, for this valuable education that has been brought to us. As always, it is always good to hear about CTC. CTC, you don't pay a dime, you pay attention. Thank you so much, Leader Julius, for this insightful and well-delivered presentation. Thank you so much, Leader Abel, always on point. Alors, donc, on remercie le leader Julius pour sa présentation formidable et très intéressante. C'est une présentation qui nous permet de nous plonger dans les crypto-monnaies, mais également de savoir comment est-ce que ça fonctionne en relation avec notre crypto-monnaie, c'est-à-dire ce que notre écosystème. Donc, il remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé, notamment le leader même qui a fait la présentation. Encore une fois, infiniment merci à lui. Okay, back to you, leader. Bless. Oh, thank you. Okay, thank you, Leader Abel. Great Diamonds, let's appreciate our leader for this well-delivered presentation, for this valuable presentation that has come our way once again from Reverend Chum. That was awesome, my great leader. Hassan Suleiman, thank you so much. Leader Julius, God bless you. Biggest thanks for the great, profound information presentation. My Leader Julius, thank you, Leader Julius. Great Diamonds, let's keep the comments coming. Let's appreciate our great leader,
Thank you so much for explaining very clearly. Wow. Thank you. Thank you. Thank you so much, Great Diamonds. Thank you for paying attention. We move to the next agenda for today, which is Q&A. You can please raise your digital hand if you have any question regarding tonight's presentation. Please note that when you are given the opportunity to ask your question, you have maximum of 1 minute to ask your question. Thank you. Leader Abel? Leader Abel? Leader Abel, please, are you there? Okay, thank you, leader. Back to you. Sorry, unfortunately, I didn't hear you. Is it network? Leader Victor, please, can you help me check if it's my network or from Leader Abel's network? Donc, la question, dans la phase de questions, donc les gens peuvent poser leurs questions et c'est libre. Vous levez la main et vous posez la question. Little Blaise, back to you. Okay, thank you so much, Leader Abel. Leader Stephen Oyaga, please, let's hear from you. Yes, good evening, my leaders, great diamond in the house. Thank you, Leader Bless, for this opportunity. And I want to appreciate my papa here this evening for this wonderful presentation. This is an eye-opener on Web3 space. So much appreciate this presentation tonight. And may God continue to bless you, sir. I give you more grace to continue it like this. But I want to ask this question based on the disadvantages in this between fiat currency and cryptocurrency. Now, you spoke about there is a limited control. Banks can freeze accounts. Now, we are on Btt token, and all of us here, we are mining this token for a long time now. And some of us, we have a lot of BTT installed in our staking pool. And by the grace of God, on the 16th of this month, the lockup will start again, which many of us, I know we must have done our own percentage of it. And also, we still have some BTT left in our back office, which is just lying there on the wallet. Now, if peradventure today, CTC launched and BTT skyrocketed to like $1,000 per BTT, and many of us became a billionaire and millionaire in dollars. Is it possible for us to stake our money on blockchain alone? Because I know in this business, know how we will have this cryptocurrency in our wallet that we will not do exchange to our fiat currency. If this money has become enough money in our bank, maybe probably we want to transfer money into our normal traditional banks, and this money is a lot of money. So what are we to do about this? Or should we just continue leaving our money in blockchain alone without sending them to our local banks? I need more clarifications about this. God bless you, sir, and God bless you, Leader Bless. All right, thank you so much, Leader Stephen. Leader Abel, please take it so our leader will answer that.
OK. Alors, donc, la question de notre leader, d'abord, il remercie le leader qui a fait la présentation. Il le remercie, le bénit pour tout ce qu'il fait. Il le remercie pour le travail qu'il fait. Alors, sa question, c'est une question un peu spécifique. La question, ça nous conduit vers, porte sur la présentation qui est faite. Il est dit que euh, avec les monnaies traditionnelles que nous avons, qu'on appelle la monnaie fiat, avec ces monnaies-là que nous avons, eh bien, il y a la possibilité que ces monnaies soient gelées. C'est-à-dire que ces monnaies-là soient euh, hors de notre portée, que nous n'ayons plus un droit d'issue. Et sa question, c'est, lorsque nous allons commencer par utiliser notre BTT, et ça va commencer par prendre de la valeur, et la valeur devient de plus en plus importante, et que nous voulons maintenant retirer, nous retirons, est-ce que nous pourrions maintenant mettre l'argent là que nous allons retirer, est-ce que nous pouvons mettre l'argent là à la banque qui est le système traditionnel qui existait, est-ce qu'on peut mettre l'argent là à la banque et être assuré que rien ne va lui arriver? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Et c'est l'explication qu'il est en train de... qui n'a pas vraiment bien saisi cette partie. OK, thank you. Okay, thank you so much, Leader Abel. Leader Julius. Am I audible? Yes, please, you are audible. Okay, Leader Oyaga, thank you for the question, but this question can be best answered by yourself. If you have so much BTT and you are keeping all on blockchain, it is still safe for you. It is only when you want to convert them into fiat money, that is when you should be thinking about putting it at the bank. So we must understand that if you convert all into fiat currency, you don't store fiat currency on blockchain. Then you have to put it at the bank with the associated problems. But if you don't want to encounter those associated problems, you can store all on the blockchain forever. Blockchain is safer. You don't have problems storing it on blockchain forever. And it is safe. Then anytime you need a small one to use, you withdraw it to use. Otherwise, the decision is entirely yours, the owner of the asset. Nobody decides for you how to use it. We can only guide you and give you all this information and you make choice out of it. Thank you. Alors, donc, la réponse que le leader Julius est en train de donner ou a donné, c'est une réponse un peu simple. Il dit que le leader peut même lui-même répondre à la question. Il peut simplement répondre à la question. Parce que les crypto-monnaies sont un lieu ou alors c'est un système qui est très sécurisé et qui inspire confiance. Si tu prends ton argent, tout ton argent, tu prends tout ton argent du système de crypto-monnaie et que tu mets ça à la banque traditionnelle, c'est que ces monnaies-là, ton argent-là risque de subir les mêmes problèmes qu'on a évoqués dans la présentation. Ça va subir les mêmes problèmes. Et quand ça subit les mêmes problèmes, ça veut dire que cela n'est pas en ta faveur. D'où l'urgence de garder sa monnaie, ses crypto-monnaies dans le système de crypto-monnaies. Il vaut mieux garder ça. Et lorsque tu as besoin d'un peu d'argent, tu peux faire ton retrait et prendre. Et le reste va toujours rester là-bas. Le reste restera dans le système de crypto-monnaie. Et toutes les fois que tu as un besoin, tu pourras toujours prendre dedans. Mais la vraie réponse, c'est toi-même qui l'as, dans la mesure où c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Si tu décides de tout prendre, c'est là où toi tu penses que c'est mieux pour toi, personne n'a le contrôle sur toi, c'est toi-même qui décides et tu feras ce que tu veux. Donc voilà un peu la réponse qui est donnée. Thank you, leader. Back to you, leader Bless. Okay, thank you so much, Leader Julius. Thank you so much, Leader Abel. What we have covered today goes beyond just theory. It gives us a solid foundation, as I earlier said before, to
for us to understand how Web3 is evolving and where we can actually fit into. Because the truth is, without proper understanding, it is very easy to be active in a system, but not truly positioned to benefit from it. Leader Abel? Alors, donc, le leader est en train d'ajouter un peu, de continuer dans le même sens, de continuer dans le même sens que ce que le leader Julius a dit. Il dit que c'est toujours mieux d'avoir son argent quelque part où il y a plus de sécurité, où il y a plus de confiance, que de vouloir contourner et ramener dans le même monde qu'on avait connu pour éviter que les problèmes ne nous rattrapent. Donc, autrement dit, il est en train de dire que tout simplement, c'est mieux de garder son argent là. Mais garder son argent là, cela demande également, je vais dire, des compétences. Je vais dire, ça demande des compétences parce que si vous ne savez pas comment les choses se font, vous risquez de tout, enfin, vous risquez de perdre tout ce que vous avez. D'où les séances que nous organisons pour nous aider à mieux maîtriser et à mieux faire les choses. Okay, thank you, Leader. Back to you. All right, thank you. The more you understand, the better your results. To learn more and go deeper, always visit our Web3 Academy channel on YouTube for more sections and resources to support your learning. If there is no hands raised, then this is where we will bring our meeting to an end. Leader Abel? Alors, donc, il est vraiment important que les séances que nous organisons, les séances de Web3 que nous organisons, dont le but est de nous orienter, de nous guider et de nous aider à mieux découvrir ce monde afin de pouvoir l'exploiter comme cela se doit, eh bien, ce n'est pas pour rien que cela est organisé. C'est fait à dessein pour que chacun puisse véritablement s'en servir en moment opportun. Okay, thank you, Leader. Back to you. All right, thank you so much, Leader Abel. Once again, thank you so much, Leader Julius, for this value shared. And to everyone, thank you so much for paying attention. At this point, I'll call on our great diamond leader, Leader Victor Apiasapon, to give us the final word for today. Please, before Leader Victor gives the final word, can I say something? Yes, please. Yes, please. Okay, so thank you again for the opportunity. I want to thank you all again for the opportunity to lead you in the discussion. I want to advise that if you are here today, try and be here again next week so you can actually build on what we have done today. It is not advisable you come today, tomorrow you don't come, you come next time. It will not make you understand clearly where you are going. And I hope we will do the same. Thank you very much. Thank you. Over to you, Leader Victor. Okay, before Victor begins, also I will translate. Je voudrais, il a ajouté, le leader Julius, le leader a ajouté que si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez suivi cette partie, eh bien, si serait que vous soyez également présent pour suivre la suite. Parce que ce n'est pas bien que vous suiviez une partie et que vous ratez l'autre partie qui va venir et que vous reveniez après, ce serait un éternel recommencement. Donc, le mieux, c'est de suivre le processus afin de mieux comprendre véritablement comment les choses se passent pour vous en servir convenablement. Donc, merci à tous, a-t-il dit. Thank you, Leader Julius. Back to you, Leader Bless. Okay, thank you so much, Leader Abel. Over to you, Leader Victor. All right, thank you, Leader Bless, and thank you, Leader Julius, for that wonderful piece. Leader Bless, give me the opportunity or permission. We have our great leader, Leader Elijah Pukuware, manager for channel owners. So maybe he had a word or two for us. Maybe. Okay, sir. Thank you so much. I'm giving him the signal.
Okay, thank you. Leader Pokuare, manager, can you kindly unmute? Okay, so let me continue. Leader Victor, please, you're not audible. Yes, you are. So yes. Sorry, family, my network took me off. So yes, as a great moderator said, you should be visiting our Web3 Academy page on our channel, okay, and the other channels to go and then learn most of these things. Is good for you, is good for us, and that's why management have taking their time to educate us all on these things. Last, I think Saturday, we heard our great leader, Dolabode, saying that he just wanted a 2 days course on Leader Victor, you're still not audible. Unfortunately, the network is challenging. Okay, so sorry, family. Our leader dropped. Leader Julius, if possible, can you please give us the final words for today? Okay. So thank you for the opportunity. So I think my leader was just letting us know that management has taken the trouble to put a lot of these materials on the CTC Academy for us to go and learn. And so let's all try to visit there and go through them, learn from them. Besides that, I want to add that let's all focus on CTC. Let's keep mining BTT. Let's keep propagating the good news of CTC. Let's keep recruiting. Let's look at the long-term value, not the short-term value of BTT. And God willing, we will all smile